ничего не сообщат. HPV. ХПВ. Number one sexually transmitted disease in the world. Болезнь, которая имеет быстрее всего распространяется в мире. Is transmitted by an area of the body not even covered by a condom. Передается теми частями тела, которые не прикрыты презервативом. The moisture at the base of the penis or the vagina of the woman. Это влажные места в самом основании пениса или влагалища. And it enters the sexual organs later. И это позднее уже входит в половые органы. Condoms are worthless with it. Презервативы здесь вообще не помогут. You want to have safe sex? Хотите безопасного секса? A condom would have to look like a frogman's wetsuit. Презерватив должен просто быть похож на намоченный плащ. I could see the girl says, "Let's have sex." Я вижу, как девочки говорят: ну что, займемся сексом? The guy says, "I got to put my condom on." Парень говорит: подожди, презерватив. Okay. Но я готов. Now, you can call that safe sex. Вот это можно назвать безопасным сексом. It says abstain from sexual immorality. Библия говорит: бегайте блуда. And God says it because I love you. Бог говорит: потому что я вас And I люблю. want to protect you Я хочу обезопасить вас from any foreign thing entering sexual intercourse от in your любой future внешней marriage. вещи, которая сегодня может войти в будущий ваш половой акт, ваш сексуальный контакт с вашей женой. And I want to provide for you И я хочу обеспечить вас the most unbelievable peace of mind. невероятным миром в разуме. Remember my son talked about sexual freedom? Вы помните, что мой сын говорил о сексуальной свободе? You know what most guys think that is? Вы знаете, что большинство парней думают об этом? You want to go out and have sex with anyone you want. I'm Они free to have думают, sex. свобода секса — это значит пойти и заниматься сексом с любой девушкой, с которой я хочу. That's not free sex. Это не свободный секс. Any dog in heat can do that. Любая собака может во время течки этим заняться. You know what free sex is? Вы знаете, что такое свобода секса? It's following God's plan. Это следование за планом Бога. The beliefs why He created it, Помните, верование создают это. that created the value of purity, Верование в Божье Слово создает ценность, называемую чистота, that drives the behavior of которая abstinence. определяет уже действие, называемое воздержанием. It's abstaining from sexual immorality. Воздержание от сексуальной Then, аморальности. on your wedding night, Затем, во время вашей брачной ночи, you and your wife come together, вы и ваша жена соединяетесь, totally free. имея полную свободу. No fear of Никакого images, страха, никаких образов. free from any sexually transmitted Вы diseases, свободны от всех болезней, которые передаются половым путем. with a total peace entering sex with your spouse. И когда вы занимаетесь сексом с вашей супругой, вы обладаете полным миром. Now that is free sex. Вот это свободный секс. Now let me wrap it up with this. Позвольте мне сделать такое заключение. What is not free sex? Чем свободный секс не является? I was Что не speaking является свободным I was speaking in England Я выступал в Англии. to young men about 20 to 30 years old. И выступал перед молодыми людьми, которым было где-то от 20 до I 30. wasn't speaking on sex. Я даже не говорил на тему секса. I had a 1-hour question answer time. У меня было время вопросов и ответов в And течение a одного question часа. came up about sexually transmitted И diseases. вопрос, который мне задали, касался Wow. болезней, передаваемых половым путем. I just started talking about them for about 20 minutes. Я начал болтать без остановки минут 20. And I talked about HPV. И говорил про ХПВ. No cure. Никакого исцеления нет. You pass it on and on and on. Передаете дальше, 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 дальше. And for 10 years, you don't even know you have В it. течение 10 лет вы даже не подозреваете о ее наличии. I ended the question and answer. И я закончил время вопросов и ответов. I had about 25 minutes before I had to go to the airport to fly back to the United У States. меня было 25 минут оставалось, чтобы доехать до аэропорта, чтобы отправиться обратно в Штаты. Instantly, 23 men lined up to talk to me. Мгновенно 23 молодых человека выстроились в очередь, чтобы со мной This was in поговорить. Manchester, England. Это было в Манчестере, Англия. I only had a chance to talk to the first 5. Я смог поговорить только с 5. I will never forget it. Я никогда этого не забуду. They all said the identical thing. Они все говорили одно и то же. Each one of them took me aside Каждый меня отвел в сторону, where nobody could hear. туда, где никто не мог их The слышать. first man said this, Первый парень сказал следующее. "Please help me. Пожалуйста, помогите. Last Wednesday, my doctor told me
that I've been HPV infected. В прошлую среду мой врач сказал мне, что я заработал именно этот вирус. Probably for 6 to 7 years. Где-то 6-7 лет назад. And I'm married. И сейчас я женат. I've been married for 3 years. Женат уже 3 года. I told my wife I was a virgin. Я солгал своей жене, что я девственник. And the doctors told me yesterday И вчера врач сообщил мне, that I've probably infected my wife. что я, вероятнее всего, заразил и свою жену. The first 5 men said almost the identical И thing. первые 5 мужчин сказали практически одно и то же. They said, what do I do? Они сказали, что теперь делать. I said, you should have thought of that at 6 years ago. Я сказал, об этом нужно было думать 6 лет назад. How do you tell your wife? Как сказать об этом своей жене? I've lived a lie. Я жил во лжи. I've given you an incurable disease Я подарил тебе неизлечимую болезнь, that possibly could produce cancer in you которая, возможно, может произвести в тебе рак. that I got from some other woman А эту болезнь я притащил от какой-то другой who женщины, got from some man которая это заработала от другого who got it from some мужчины, woman который заработал от who got какой-то it from some женщины, man которая получила это от какого-то мужчины, who probably got it from some man. который наверняка заработал это от какого-то другого мужчины. And I've given it to you all in the name of love. И я подарил все это тебе во имя любви. Do you call that free sex? Это свободный секс? No. Нет. And yet the majority of men in the world will face that Все же situation. большинство мужчин в мире столкнутся с такой God says, I ситуацией. love you. Бог говорит, я вас люблю. Abstain from sexual immorality. Бегайте блуда. Learn to control your passion. Учитесь контролировать свои страсти. Because I love you. Потому что я вас, And I want to protect you. я хочу вас защитить. And I want to provide for you. Я хочу вас обеспечить. Now that is love. Вот это называется любовью. God bless. Да благословит вас Бог. Thank you. Thank you, God. You're good.